Приветствую, друзья! На канале Skill Journal пришла 12-я посылка, а с ней система кондиционирования воздуха и кислородное оборудование. Ми-24 в Афганистане. Эффективность вооружения. Гражданский универсал. Многоцелевой вертолет К-26. Этап номер 43. Правый створ колеса шасси. Вот так выглядит завершенный 43-й этап. Переходим к журналу номер 44. В нем расположились следующие статьи. Аварийные ситуации. Действия при отказе двигателя. Ми-24 в Латинской Америке. Куба, Венесуэла, Бразилия. Ми-10. Вертолет для особых заданий. Этап номер 44. Правая створка стойки шасси.